ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada ki, Shri Shri Pancha Tattva ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Sankirtan Yagya ki, Festival Gauranga ki, Gauramanande, Siyaslav Sabrabham Saprednam, Siyaslav Sabrabham Saprednam, Siyaslav Sabrabham Saprednam, Siyaslava Sri Guru Ishi Gauranga, Siyaslava Srila Prabhupada. Computer notion. Is that correct? No? No, to say computer notion. Да. Нужен компьютер. Haribol. Okay, right. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Прямо, да? Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. How nice to be here with you all again. Так приятно быть со всеми с вами опять. Очень рад быть здесь с вами. И если вы хотите, вы можете, как сказать, поближе. Ближе. Не очень. Не слишком. Как сказать, I will not bite you. Я не укушу вас. Я не укушу вас. Потому что я вегетарианец, как я сказал раньше, и я не голодный, да? Сыт, я сыт. Я сыт. Я sick. Сыт. Sit. Окей. Простите мой русский. Perfect, он сказал. Perfect шутка. Совершенство шутки. Шутка. Совершенство. Шутка. Anyway, понимаете, да? Я не могу говорить по-русски, я говорю по-новорусски. Это правда. Okay. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deja Tarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. А как вы? Как дела? Как жизнь? Как здоровье? Хорошо? Неплохо? Очень неплохо?
Окей. Достаточно. Как просада? Очень важный вопрос. Хорошо, да? Неплохо или хорошо? Очень хорошо. Я надеюсь. Очень важный момент. Right. So we are continuing today, of course, with our Srila Prabhupada Katha. Мы продолжаем сегодня Шрила Прабхупада Катху. And I want to tell you right now a little story that His Holiness Niranjan Swami Maharaj told me about 20 minutes ago. И я вам расскажу историю сейчас прямо о том, как Шрила Прабхупада мне рассказал историю 20 минут назад. Ниранджана Свами Махарадж, извините. Хорошо. Нет. Нет проблем. Хорошо. Yeah, that there was one Bogi Yogi. Был один боги-йоги. Понимаете, да? Боги-йоги? Как сказать боги-йоги? Как негодяй. Он был негодяй, это правда. И his name was Yogi Bhajan. Его звали Йоги Баджан. And he was organizing a like some festival, some program to solve all the problems of the world. И он организовал один фестиваль или программу для того, чтобы разрешить все проблемы мира. And for that program, they were compiling like a souvenir book of quotations from leading yogis and spiritual people, quotations about how we can improve the world. И они к этому фестивалю, к этой программе выпустили книгу цитат выдающихся йогов о том, выдающихся личностей о том, как улучшить мир. Right, so all different quotes, you know, if we save the whales, we will improve this world. Если мы сохраним различные цитаты, в которых было сказано, что если мы сохраним дикую природу, то тогда мы сохраним мир. Whales? Wilds? Whales, китов, белых китов. That's it. Yeah, and if we save the ecology, and if we love each other, and so on and so forth, we can save the world. Если мы сохраним, спасем экологию, если мы будем любить друг друга, то тогда мы спасем весь мир. And so he asked Prabhupada, please say some, nice quotation about how we can save the world. И он попросил Шрилу Прабхупаду, чтобы он процитировал ему цитату, которая бы говорилась о том, как спасти мир. And Prabhupada told him, И Прабхупада сказал ему, that this program is bound to be a failure. Эта программа обречена на неудачу. Pravda, da? Okay. And Prabhupada told him, you must put this in your book. И ты должен написать это в своей книге. Put it in the book. Внеси эту цитату в эту книгу. This is Prabhupada not compromising. Шрила Прабхупада не шел на компромиссы. And another little story which I told Niranjan Maharaj just after he told me that story. Еще одна небольшая история, которую рассказал Ниранджане Свами Махараджи после того, как он мне рассказал свою историю. Sure, what was it? Oh yeah, right. And this is another story from Giriraj Swami. И это история от Гирираджа Свами Махараджа. Giriraj Maharaj как океан, да?
of, remembrances about Prabhupada. Гирирадж Свами – это как океан воспоминаний о Шриле Прабхупаде. And so Giriraj Maharaj told me many years ago that he was with the first group of devotees who went from America to India with Srila Prabhupada. И Гирирадж Свами Махарадж рассказал мне историю, когда он вместе с группой преданных приехал из Америки в Индию. Piravi group. С первой группой. Да. Like 1970 or 71, something like that. Это было где-то в 1970-71 годах. Right. So they're traveling around with Prabhupada, like 20 devotees traveling with Prabhupada from city to city. И вот эти 20 преданных путешествовали со Шрилой Прабхупадой из города в город. And they were staying, all of them together with Prabhupada, they would stay in the houses of very rich and pious Hindu people in different cities around India. И в различных городах по всей Индии эти 20 преданных всегда останавливались вместе с Шрилой Прабхупадой в домах очень богатых индусов. And so one day, or maybe for a few days, they stayed with one very rich man. In his house he had a temple. И они остановились в одном доме очень богатого индуса на один день или на 2 дня, и в этом доме был храм. And in the temple, the main deity was Lord Shiva. И главным божеством в этом храме был Господь Шива. Shivastu Bhagavan Swayam. Это правда? Нет. Krishnastu Bhagavan Swayam. So, and this temple in the house, it was a big room. И этот храм в доме, это была просто большая комната. With one door, like a regular door, going into it. С одной дверью, которая входила. And you open the door, and straight in front of you was Lord Shiva. И когда вы открывали дверь, то прямо перед вами, напротив этой двери, стоял Господь Шива. And this man, he was very enthusiastic worshipper of Lord Shiva. Этот собственник дома был очень энтузиастичным поклонником Господа Шивы. One day he insisted that all the devotees and Srila Prabhupada come to the temple and offer flowers to Lord Shiva. Как-то в один день он настоял на том, чтобы все преданные вместе со Шрилой Прабхупадой зашли в этот храм и предложили цветы Господу Шиве. So they had all the devotees line up in a line. И они выстроили преданных вот в ряд, в линию. And they all had to walk past the door. И они все должны были проходить около двери. And then when they came to the door, they had to throw the flowers across in front of Lord Shiva. И когда они проходили мимо двери, они должны были бросать цветы Господу Шиве. So all the devotees are doing this, walking past the door, throwing the flowers. И все преданные проходили возле этой двери и бросали цветы Господу Шиве. Srila Prabhupada was the last one. А Шрила Прабхупада был последним. And he came to the door. И он подошел к двери. And then he threw his flowers not straight ahead to Lord Shiva, but around the corner to the right. Но Шрила Прабхупада не бросил цветы прямо Господу Шиве, а в правую сторону, за угол. Into that corner. Вот в этот угол. And the devotees were surprised. Why did Prabhupada do that? И преданные были очень удивлены, почему Шрила Прабхупада поступил таким образом. Does he just not want to offer it to Lord Shiva, so he's throwing it away? Что он не хочет предложить цветы Господу Шиве и выбрасывает их в сторону? So they all came back to the door and they looked inside. Они все вернулись к этой двери и посмотрели вовнутрь. So they look inside to the right, into the corner. И они посмотрели вовнутрь, в правый угол.
Кто был там? Саправа. Krishna. And Prabhupada had thrown his flowers to Krishna. И Прабхупада, он предложил цветы Кришне. And they went to Prabhupada. Oh, Srila Prabhupada, we didn't know Krishna was there. И он подошел к Шриле Прабхупаде и сказал: Шрила Прабхупада не знал, что Кришна был там. You were the only one who offered the flowers to Вы Krishna. были единственным, тот, кто предложил цветы Кришне. And Prabhupada said, yes, that is true. И Прабхупада сказал: да, это правда. Prabhupada said, in this world, I am the only person who is offering people just Krishna, pure Krishna. И я единственный в этом мире, который предлагает людей Кришне. Только Krishna. Только Кришне. And nothing else. И ничего другого. Yes. Srila Prabhupada ki. Да. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Да. You know, we are not anti-Lord Shiva. We are not. Anti? We are not. Мы не против. Against it. Да. Да, мы не против Господа Шивы. Нет, он хороший человек. We offer our respects even to the ants. Мы предлагаем свое уважение даже муравьям. But to worship, we worship Krishna. Но поклоняться, мы поклоняемся только Кришне. But otherwise, in general, Srila Prabhupada was very caring. Ну, так или иначе, но в общем Шрила Прабхупада был очень заботлив. Zaботливый, yeah. Very caring, very merciful, and he really wanted to help. He really felt how people were suffering in this world. Он был очень милостив, и он действительно хотел помочь, и он сострадал тому, как страдают люди. One time in Mayapur, when there was a big flood of refugees coming into Bengal from Bangladesh. Как-то в Майяпуре, когда был большой поток беженцев из Бангладеша, Right, so there's just hundreds of thousands of these people coming across into India with nothing. это были сотни тысяч людей, которые заполонили Индию, и у них с собой ничего не было. And this is when Food for Life started. Это было то время, когда была организована программа Food for Life. But at that time it was called, what was it now? Hare Krishna. Oh, anyway, I forget the name. It had a slightly different name. Ну, это было Food немножко... Relief. Hare Krishna Food Relief. Food Relief. Yeah. Но это было немножко другое название. Харе Кришна. Relief. Помогите, пожалуйста. Облегчение, да? Облегчение с помощью... Облегчение страданий с помощью пищи. Okay, so in Mayapur, thousands of people were coming every day. И в Майяпур тысячи людей прибывали каждый день. And Prabhupada had the devotees organize this big prasadam distribution. И Шрила Прабхупада организовал преданных, и они распространяли очень много прасада. And sometimes Srila Prabhupada would come and watch the prasadam distribution. Иногда Шрила Прабхупада лично приходил и наблюдал за тем, как распространялся прасад. So one day he and one other devotee were watching. They were standing up on the floor above ground level, watching just near to where the rubbish area was. И как-то Шрила Прабхупада с одним из преданных, стоя на втором этаже, они наблюдали за тем местом, где собирали мусор. Musa. You know, one time, Adin Ras, well, I was being driven through Siberia. Как-то я проезжал по Сибири. We путешествовали через through Siberia, and we came to one village. И мы приехали в одну деревню. Деревня называется
Musa. Serious. So watching the Musa. Okay, anyway. So they're watching, and the people are eating on one side and throwing their leaf plates into the rubbish area. То есть Шрила Прабхупада с этим преданным наблюдали, как люди почитали прасад и бросали эти листья, на которых им подавали прасад, в другую сторону, напротив. And in the rubbish area where all these leaf plates are being thrown, there were dogs. И в этом месте, куда они сбрасывали использованные листья, там было много собак. Yeah. And the dogs are trying to lick some, if they find a little kitchery, little bit on a plate, they'll fight over it. И эти собаки, если они находили немного просада на этих тарелках кичери, они просто дрались друг с другом. But there were some very poor people who were also in that rubbish area fighting with the dogs to get a few little scraps. Там также на этой свалке были и очень бедные люди, которые также жаждали что-то покушать, и они сражались за эти остатки пищи с собаками. And the devotee said to Srila Prabhupada, you know, sometimes when I see a situation like this, I feel like crying. Devotee told Шрила Прабхупада. Yes. И тогда преданный, который наблюдал со Шрилой Прабхупадой за этой картиной, он сказал, что когда я наблюдаю за всем этим, я просто плачу. Yeah, I feel like crying. Мне просто хочется плакать. And Prabhupada said, why just sometimes? И Шрила Прабхупада сказала, почему только иногда тебе хочется плакать? Yeah, this is the heart of the pure devotee. Таково сердце чистого преданного. And there were a number of different incidents in which Srila Prabhupada displayed this these deep feelings of the heart of a pure devotee. И было очень много таких случаев, когда Шрила Прабхупад, он проявлял вот это сердце, глубокое сердце милости и чистого преданного. One time, Srila Prabhupada called his servant into his room. И как-то Шрила Прабхупада позвал своего слугу в комнату к себе. And pointed to the floor in the middle of the room. И указал на пол в центре комнаты. And Prabhupada said, "You see that?" И Прабхупада сказал, ты видишь это? And the devotee looked, and he just saw the floor. И преданный посмотрел, и он ничего не увидел, кроме пола. And devotee said, "No, Prabhupada, what?" Нет, Шрила Прабхупада, я ничего не вижу, а что? And Prabhupada said, "See there, in the middle of the floor, that bug." Он посмотрел, он там в центре комнаты на полу, там жучок. Жучок, да? Жук. 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 Чок? Нет. Только жук. 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 Okay. And the devotee saw, oh yeah, okay, right. There's a жук there. И преданный сказал, да, я теперь вижу там жука этого. And Prabhupada said, I have been watching him. И Прабхупада сказал, я наблюдал за ним. He has not moved for half an hour. Он не двигался на протяжении полчаса. I think he is hungry. Я думаю, что он голоден. Give him a prasadam flower. Дай ему просадный цветочек. So the devotee went, got one marigold prasadam flower, put it down, put the bug, zuk, okay, on the flower. Marigold. Yeah, flower. И преданный взял вот этот цветочек и положил на этот цветочек жука. Жука. And Juk started eating the sweatok. И жук начал кушать этот цветок. And after a while, Juk started getting a little strength. И через некоторое время он обрел силу, начал двигаться. And then he went walking away. И он выполз из комнаты. Having
having had a feast of a prasad swetak. Попировал вот просадным цветком. This is the heart of a pure devotee. Таково сердце чистого преданного. Not just that, what's this? It's a bug. Let's just kill it. А не так, что вот, ну, посмотри на этого жука, нужно его убить, давайте убьем. Or at least throw it out. Или, по крайней мере, давай выбросим его из дома. Really caring for every living entity. На самом деле Шрила Прабхупада заботился о каждом живом существе. How many of you have been to our temple in Juhu, Mumbai? Сколько из вас были в нашем храме в Джуху, в Мумбаи? So few. Немного. Очень немного. Почему? Не хотите, да? Нет денег. Не были там. Hare Krishna. Anyway, if you go there, you will see there's the driveway, big driveway coming off the main road, coming into the big guest house. И вы увидите, что там от главной дороги ведет дорожка к домику гостей. And in the middle of the road, you'll see one tree. И посередине дороги вы увидите одинокое дерево. Actually, there's a few trees. На самом деле там несколько деревьев есть. But when they were just making the plans for building that temple. Devotees were planning. Yes. Да, много лет Да, назад. много лет назад, когда преданные планировали построить там храм, So they're drawing up the drawings они рисовали карты and getting permission from the government authorities. для того, и хотели получить разрешение в государственных органах. And Prabhupada would, he would be there for a while, then he'd go and come back, and he would check whenever he would come back. И Шрила Прабхупада, он был там, он ходил, смотрел, как это все происходит, и проверял правильным образом, все преданное делает. So one time when he came, they showed him the plans of the driveway. И когда однажды он пришел посмотреть, как преданные сделали план, они показали им вот эту дорогу. Driveway, yeah? Coming in from the road. And Prabhupada looked at the plan. Okay. Шрила Прабхупада посмотрел на этот план и сказал, да, хорошо. And then Prabhupada said, but there is a tree here. Прабхупада сказал, но там есть дерево. Right where the driveway is coming in the middle, now there is a tree. Как раз посередине той дороги, которую вы планируете провести, там растет дерево. And devotee architect said to Prabhupada, yes, well, we need big driveway, and it has to go here, and we'll just cut down the tree. И архитектор, который планировал эту дорогу, он сказал, ну, нам очень нужна эта дорога, и мы просто срежем дерево. Таковы жизни, Кришна Бог, и мы продолжаем. And Srila Prabhupada said, no, you cannot cut down the tree. Шрила Прабхупада сказал, нет, вы не можете срезать это дерево. Go and tell the city authorities we have to change the driveway. Идите к городским властям и скажите, что нам нужно изменить направление дороги. So devotee architect went to the city authorities, came back. Этот преданный архитектор, он пошел к городским властям и после их посещения вернулся. And he said, Srila Prabhupada, the city authorities will not allow us to change the driveway. И он сказал, Шрила Прабхупада, городские власти не разрешат нам изменить направление дороги. We have to cut down the tree. Мы должны срезать это дерево. And Prabhupada got very angry. И Шрила Прабхупада очень разгневался. And Prabhupada said, you go and tell the city authorities it is against our religion to cut down trees. Ты идешь к городским властям и говоришь им, что срезание деревьев
против моральных принципов нашей религии. Не moralnych principle. Религиозных. Да. Против религиозных принципов. Yeah. Good. So the devotee went back and the city authorities agreed. И когда преданный вернулся, он сказал, что власти они согласились. And they made the road around the tree. И они проложили дорогу так, что она огибала это дерево, оно было как раз по центру. And you can go there today and see that tree and meet that tree. И вы можете сейчас поехать туда и убедиться, что это дерево находится там же. And know Srila Prabhupada saved the life of this tree. И вы должны знать, что Шрила Прабхупада спас жизнь этого дерева. Yes. So this is the heart of very great pure devotee. Таково сердце очень великого чистого преданного. There was another incident in America. Был еще один случай в Америке. The devotees, they wanted to extend the temple room. Преданные хотели расширить храмовую комнату. And so, but there was a tree, and some of the branches were sticking across where they wanted to extend the temple room. И там было дерево, ветви которого были как раз в том направлении, в котором преданные собирались расширить эту комнату. So they cut off the branches. И они срезали эти ветви. And Prabhupada and extended the temple room. И расширили храмовую комнату. And Prabhupada came some weeks or months later. И несколькими неделями или месяцем Шрила Прабхупада приехал в этот храм. And he's looking around, very good, you extended the temple room. И он осматривал все и сказал, ну очень хорошо, что вы расширили комнату храмовую. But Prabhupada said, but there was a tree here. Прабхупада сказал, ну вот здесь было дерево. And the devotee said, yes, tree is still there. И преданный сказал, ну да, дерево там и сейчас находится. Prabhupada went out and looked and saw they had cut off some of these big branches. И Прабхупада вышел на улицу и видел, что преданные обрезали несколько больших ветвей этого дерева. And Prabhupada got very angry. И Прабхупада стал очень злым, он разгневался очень. Why do you cut? How would you like it if we just cut off your arm? Как вы могли обрезать эти ветви? Как бы вы чувствовали, если бы вам отрезали руку? Just one arm? Одну руку. Oh, you have another one. А другую бы вам оставили. Как бы вы себя чувствовали? Or maybe one finger. Или даже просто один палец. Oh, you've got other fingers. А у вас еще есть другие пальцы. So this is the heart of the pure devotee. Таково сердце чистого преданного. Just another interesting little thing about when they were building the temple in Bombay. Еще один интересный случай, который произошел во время строительства храма в Бомбее. Tamal Krishna Goswami we mentioned yesterday. Мы вчера упоминали о Тамал Кришне Госвами. And Giriraj Swami we mentioned today. И сегодня мы вспоминали о Гирирадже с вами. They had to go in every day to get permissions. И они каждый день оббивали пороги в городских властях, чтобы получить разрешение на строительство этого храма. From all the different city government departments, many permissions. Они ходили по различным государственным инстанциям, чтобы получить множество разрешений. You know, like at least 30 departments. По крайней мере, их было около 30 этих различных. And some of these people, these workers in the city departments, they get paid more the more times they say no, the more they get paid. И вот эти служащие в этих государственных учреждениях, они, чем чаще они говорили нет, тем больше они получали. Did he get that right? The more they say no, the more they get paid. Чем больше они говорили нет, тем больше им платили. Right. So these two devotees, they were struggling to get permission. И вот эти два преданных Тамал Кришна Госвами, Гирирадж Свами Махарадж, они очень тяжело боролись для того, чтобы получить эти все разрешения. One day, the whole day they tried, they got no permission. И
как-то в один день, несмотря на то, что они приложили очень много усилий, они не получили ни одного разрешения. So they came back and arati was on in the temple. Они вернулись в храм во время арати. And devotees chanting, dancing as usual. И преданные пели и танцевали, как всегда. And they, Tamal Krishna Goswami, Giriraj Swami, they're just standing there like, жизни тяжелые. И Тамал Кришна Госвами Махарадж и Гирирaj Свами Махарадж, они стояли в таком удрученном, беспомощном состоянии. And afterwards, Prabhupada was there in the arati. И Прабхупада был там во время арати. And afterwards he gave a class. И после арати Прабхупада дал лекцию. And in the beginning of the class, first thing he said was, И в начале лекции первое, что он сказал, even if the city officials do not give permission, даже если городские власти не дают разрешения, still you must dance in the kirtan. все равно вам нужно танцевать во время киртана. Okay. One time Giriraj Swami was with Prabhupada when they visited, they went for prasadam in the house of some very rich family. И как-то Гирирaj Свами Махараджи вместе со Шрилой Прабхупадой пришли почтить прасад в доме одного бизнесмена, богатого человека. And Giriraj Swami sitting right next to Prabhupada. И Гирирaj Свами сидел как раз возле Шрилы Прабхупады. And he didn't want to be too eager to eat prasadam. Он не хотел слишком налегать на прасад. He wanted to show Prabhupada he's austere. Он хотел показать Шриле Прабхупаде, как он аскетичен. Very strict brahmachari. Очень строгий брамачари. Очень строгий. So he's just having a little bit of this, little bit of that. И он по щепотке отщипывал то того, то другого пробовал. And at the end came the sweets. И в конце предложили сладости. And sweets were rasgulla. И это сладости были расагулы. Вы встречали rasgulla? Anyway, много, да? Встречали тоже. So, and these are like big, super pooper rasgulla. Serious rasgullas. Это были очень такие супер-пупер, очень большие расагулы. Juicy. Очень сочные. And so Giriraj Swami ate one. И Гирирaj Свами скушал одну расагулу. And the host, an elderly man, came around serving seconds. И старшие этой семьи и хозяин, они предложили еще. Yeah. And Giriraj Swami was, no, thank you. Гирирaj Свами Махарадж сказал, нет, спасибо. I'm very strict brahmachari. Я очень строгий брамачари. And Prabhupada said to Giriraj Swami, И Прабхупад сказал Гирираджу Свами, you can take another rasgulla to make an old man happy. ты можешь еще скушать одну расагулу, чтобы осчастливить этого пожилого человека. Next subject I wanted to just touch on briefly. И следующая тема я просто коснусь кратко. It's about staying in Srila Prabhupada's ISKCON. Это о пребывании Шрилы Прабхупады в ISKCON. Now, going back 40, 50 years in the Western world, there was only ISKCON. 40-50 лет тому назад в западном мире был только один ISKCON. Yeah. There was only one Vaishnav organization. Это была одна организация, которая одна вайшнавская организация. Now you get, there's a few now. А сейчас вы знаете их несколько. Right? You get the different Gaudiya
Gaudiyamats. Различные гаудиаматхи есть. You get the Ritviks and Slishali. If you didn't hear, very good. Если вы ничего не слышали о ритвиках, то это хорошо, небольшая потеря. So anyway, but Prabhupada wanted us to stay in ISKCON. Прабхупада хотел, чтобы мы оставались в Искон. And in fact, here I have a quote from Srimad Bhagavatam. И вот здесь у меня есть цитата из Шримад Бхагаватам. This is from 4th canto, chapter 9, verse 7, purport. Это из 4 песни 7 главы. 9 главы. 9 глава, Из 7 7 стих. Stick. No. Got it. Coming. So it's the story. You got it? No. Okay. The significant point in Dhruva Maharaj's statement. You see that, please? I will find it now. You got that? Yeah, just beginning of from the significant point. Главный момент, может быть. Это начало комментария. Нет. The significant point in Dhruva Maharaj's statement. Anyway, you just translate me. Важный момент в утверждении Statement of Dhruva Maharaj в утверждении Дхрувы Махараджа is that he wanted the association of pure devotees. то, что он хотел обрести общение чистых преданных. Transcendental devotional service cannot be complete Трансцендентное преданное служение не может быть совершенным, and cannot be relishable и им не можно насладиться в полной мере without the association of devotees. без общения с преданными. We have therefore established the International Society for Krishna Consciousness. Поэтому мы установили Международное общество создания Кришны. Anyone who is trying to be separate, aloof, separate from this Krishna Consciousness Society, Каждый, кто пытается быть в стороне от общества сознания Кришны and still engage in Krishna consciousness, и все равно он занят в сознании Кришны, is living in a great hallucination, он живет в глубокой галлюцинации, because this is not possible. потому что невозможно. Sleshali, да? So we must never leave Srila Prabhupada's ISKCON. Слышали? Мы никогда не должны покидать Искон Шрилы Прабхупады. Right. And never leave those devotees who are faithful to Srila Prabhupada. И никогда мы не должны покидать общество тех преданных, которые преданы Шриле Прабхупаде. One time, one devotee came to Prabhupada and was explaining that there's so many problems in ISKCON. Как-то один преданный подошел к Шриле Прабхупаде и начал ему объяснять, что в Искон так много проблем. And, sometimes devotees may treat me not well. И иногда преданные со мной обходятся ненадлежащим образом. And things like this. And, и тому подобное. And so I don't know if I should really stay in ISKCON. И я не знаю, Прабхупада, стоит ли мне вообще оставаться в Искон. And Prabhupada said, whatever happens, don't leave ISKCON. И Шрила Прабхупада сказал, что бы ни произошло, всегда оставайся, никогда не покидай Искон. Prabhupada explained, this is the material world. Прабхупада объяснил, это материальный мир. And ISKCON is like a ship crossing over the ocean of this material world. И Искон подобен кораблю, который пересекает этот океан материального мира. And sometimes in the ocean there's a storm. Иногда в этом океане происходят штормы. And even if you're on a big boat, but the boat is going up and down and this way and that, and you may feel very uncomfortable. И даже находясь в большом корабле, корабль может бросать волны, может его бросать вверх, вниз и в стороны.
And you may get seasick. И у тебя может быть морская болезнь. Did any of you ever get morskaya болезнь? Oh. Лучше, better to die. Лучше умереть, чем заболеть морской болезнью. So Prabhupada said like that. You may get seasick even on the big ship. Прабхупада говорил вот подобным образом, что вы можете заболеть морской болезнью даже на большом корабле. And you may think, oh, why am I on this ship? This ship is a problem. И вы можете подумать, ну почему я сейчас нахожусь на этом корабле? Этот корабль — это причина всех проблем. Let me jump off the side. Я, наверное, выпрыгну из корабля в океан. Then I'll be all right. И тогда все будет окей. But obviously that is not a very good idea. Но на самом деле это не самая лучшая мысль, идея. It'll just make things worse. Это просто ухудшит положение. Much worse. Намного ухудшит. So we know, we've been around for a while. Мы знаем, Я был здесь несколько лет. я был здесь несколько лет. 43, 44. И не искон. Да. То есть я уже в искон 43 или 44 года. So, мы знаем. Иногда. Хорошая проблема. Sometimes there's some real problems. Иногда мы встречались с серьезными, настоящими проблемами. And sometimes our minds are not so strong. Иногда наши умы не настолько сильны. And sometimes the idea may come, maybe. Иногда такие мысли могут приходить. Maybe I can find a better place. Возможно, мне следует поискать какое-то лучшее место. Я знаю, я буду жить дома и читать Хари Кришна. Очень мирный. Да? Yeah, I'll be very peaceful and nice. Я буду очень умиротворенным и очень хорошо себя чувствовать. Anyway, but Prabhupada then quoted a famous English saying. И Прабхупада процитировал известную английскую пословицу. I don't know if you'll get this one, but anyway, we'll try. England, with all thy faults, I love thee. Я люблю Англию со всеми ее недостатками. Не очень poetic, but yeah, you get the idea. Even though England has many faults, the Englishman feels, I love England. Даже если в Англии присутствует много недостатков, но англичане говорят, все равно мы любим свою Англию. Like, for example, one time when those devotees were traveling around India with Srila Prabhupada, И как-то, когда вот эти преданные путешествовали со Шрилой Прабхупадой по Индии, they went to the temple of one of his godbrothers and they had a feast. они посетили храм одного из братьев Бой Шрилы Прабхупады, и они там был пир. Seriously pir. Yeah. Also many nice things. Было очень много вкусных блюд. Как картофель по-деревенски. Индийский version. So everyone ate with Srila Prabhupada. И каждый почитал прасад вместе со Шрилой Прабхупадой. But then Prabhupada finished. И когда Шрила Прабхупада окончил почитать прасад, But he just sat there. но он просто сидел. And the devotees continued eating А prasadam. преданные продолжали почитать прасад. And Prabhupada's remnants were distributed. Прабхупада. Как сказать? Prasad. Remnants. Yeah, Mahaprasad. И distributed. Yeah. И Прабхупада, он On его remnants were distributed. и остатки и Махапрасада Шрилы Прабхупады были розданы. Раздавали, да? Okay. And one devotee, слушайте, очень важный.
One devotee got one big gulab jamun. И одному преданному попался большой гулаб-джамун, Which Prabhupada had taken a nice bite from. и Шрила Прабхупада так очень красиво надкусил этот гулаб-джамун. And the devotee is now sitting there, looking at it. It's on his plate. Преданный смотрел на тарелку. I got the mercy today. Ой, сколько милости мне сегодня попало. Jai Prabhupada. But one other devotee came Но зашел другой преданный and grabbed the gulab jamun. и стащил этот гулаб-джамун с его тарелки и забросил себе в рот. Dasvidanya. Gulab jamun. Abratna kabogo. And that was it. Gulab jamun was gone. И гулаб-джамун исчез. And the devotee was in shock. Этот преданный был в шоке просто. Oh, how could he do that? Как он мог сделать это? It's very bad. Это очень нехорошо поступать таким образом. Очень плохо. Оскорбление. So he went to Srila Prabhupada and complained strongly. И он пошел и пожаловался очень сильно Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada, I got your remnants. Шрила Прабхупада, мне попались остатки вашей пищи. But this one devotee stole the gulab jamun and ate it. Но этот преданный украл этот гулаб-джамун и съел его. It was very bad. Это очень плохо. And Prabhupada said, Прабхупада сказал, he was very intelligent. он был очень разумным. He was hoping Prabhupada would say, yes, very bad. We must chastise him. Этот преданный ожидал, что Шрила Прабхупада согласится с ним, что это нехорошая ситуация, и он отчитает того преданного, который украл гулаб-джамун. And then Prabhupada said, very interesting and important thing. И потом Шрила Прабхупада сказал очень интересную и важную вещь. There are two types of devotees. Существует два вида преданных. One likes to eat prasadam. Одни преданные любят кушать прасад, The other likes to distribute prasadam. а другие любят распространять прасад. Prabhupada said, they are both good. Эти обе категории преданных хороши, But the one who likes to distribute prasadam is better. но тот, кто любит распространять прасад, это лучшие преданные. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Ka Premanande. Hare Krishna. Spasiba vam balshaya.